Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission HAMA Éducation, une émission patronnée par Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui se trouve à Boston, Massachusetts, plus spécifiquement, mais aussi qui a ses tentacules partout dans le pays. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas le présentateur aujourd'hui. Je suis là tout simplement pour traduire cette émission en créole pour l'édification de tous les Haïtiens. La modératrice de ce soir, c'est Brenda Normil. En fait, elle dépasse la présentation, comme j'ai toujours dit, parce qu'elle est la directrice fondatrice de cette organisation. Et la présentatrice ou la modératrice, c'est Mélissa, qui a le grand honneur de mettre en évidence, en exergue sa connaissance et son expertise pour la connaissance de tous les Haïtiens, comme nous le disons tantôt, que le peuple ne meurt pas par faute de connaissance. Je vous souhaite à tous d'ores et déjà bienvenue et bonne audition. Merci. Merci, Daniel. Toujours un plaisir pour nous joindre dans le même écran, right? Pour nous faire émission ça pour le peuple haïtien. Nous vraiment très contents pour nous gagner Mélissa avec nous à Soya qui pourra éduquer nous, nos éducation sur les maladies sexuelles transmissibles à Soya. Nous dit bienvenue à tout le monde et merci encore Daniel d'être là pour aider nous dans la traduction. So Melissa, welcome. Feel free to let us know who you are. I know a lot of folks might not know who you are. I know who you are very well. Moi-même avec Mélissa, nous allons dans la même école. Depuis en collège, je connais Mélissa. Ils sont très bons amis, moi, et je suis content que là. So let them know who you are. Good afternoon, everybody. My name is Melissa Charles, also Forbes. I recently got married. I have been practicing as a nurse practitioner for about 5 years in a local jail in Boston. And a lot of the things that I do treat is sexually transmitted diseases, which we'll be able to have a little talk about today. Bonsoir, non, moi c'est Mélissa. Non, moi c'est Mélissa Charles, moi récemment marié. Moi c'est une nurse practitioner, ça nous les infirmières en haïtien. Et puis la pratiqué métier ça depuis près de 5 ans. Et les spécialisé dans ça que les maladies sexuellement transmissibles. Et c'est un plaisir pour lui capable faire présentation à soi. Awesome. Welcome, Melissa, and thank you so much for being here with us. We're going to just hop right into it. Can you just tell our audience what is an STD, STI, breaking it down for us, and how is it transmitted? How are they contracted or transmitted? Yep. So STIs is sexually transmitted infection, which is also, you'll hear the term of sexually transmitted diseases. They go together. So it is infectious bacteria that can be passed on through person to person through sexual contact. Brenda te mande li qui ça vraiment yon MST, ça veut dire les maladies transmissibles sexuelles, mais yon gon l'autre yo ajouté dans sigpa yo en anglais qui sont STI, qui c'est infection même. Mélissa te fait connaître que tous de ces mêmes bagages yo, c'est maladies que ou capable prendre dans relation sexuelle. Merci, Daniel. And in terms of MST, STIs and STDs, I'm trying to speak Creole and English at the same time, but can you tell us what are the most common STDs, STIs that we see in the U.S. So that our audience kind of has an understanding and the names of them? Yep. So there are quite a bit of STIs or sexually transmitted diseases, but some of the most common ones that we or often hear about is chlamydia, which is the number one, gonorrhea, and then also syphilis, who has been on the rise recently. Brenda demandé qui qualité maladie MST ou maladie transmissible sexuelle qui est plus commun que vous avez rencontré.
Et Mélissa te répond la maladie transmissible sexuelle qui est plus commun que nous avons rencontré. Une qui relève c'est chlamydia et une qui relève gonorrhée avec syphilis. Il dit c'est trois plus communs ça yo. Mais il dit malheureusement syphilis là lit vraiment en une croissance dans la société américaine. And that's a little concerning, right, with the syphilis numbers on the rise. But I know we're thankful for the ability to test and find out, just so we can keep folks safe. Now, with syphilis, chlamydia, gonorrhea, what are the most common side effects when we think about STDs or STIs? What are the most common side effects that occur with folks, and is there really a difference between men and women? But in generally, what are the most common side effects that if someone was to have them, they should probably be checked? Yep. So with chlamydia, you often hear it's a silent sexually transmitted disease where often some people don't have symptoms. You can carry that for weeks to months and not know that you have it. But when people start to have symptoms for chlamydia, they'll have pain while peeing is typically one of the red flags. They'll also have discharge with it too as well. So those are the two main things. And then men can have like testicular swelling and pain. Females, it's more so the discharge. That's a red flag for them. D'accord. Brenda te posé une question concernant un symptôme, mais il utilise le mot side effect, mais nous-mêmes c'est symptôme. Qui ça? Symptôme ou ka ouais. Ça veut dire qui ça ou ka paraît, qui ça ka ouais nan ou qui fait connaître que vous fait maladie ça. Mélissa te dit, premièrement maladie ça, c'est la chlamydia, c'est une maladie, qu'on relève une maladie silencieuse parce que le cas sous là, il fait combien de semaines, il fait combien de mois et puis il pas jamais rien comme symptôme. Mais il dit le plus souvent le commencer par symptômes ou gagner premièrement douleur et puis ou qu'a gagner ça que les sécrétions ou bien nous connaît ça en créole écoulement. Mais il dit écoulement, il compte plus la caille fille et la caille garçon yo ou conjoint testicule là, ça veut dire boule mon nan li enflé. Et puis, il fait le mal. Donc, c'est genre de symptômes ça yo que maladie ça li présente la caille. Thank you, Melissa. And I know, yep, go ahead. Sorry. And then for gonorrhea, so I was going to pause and do each one. Gonorrhea is the one that usually present with symptoms the most. So people will have discharge that's yellowish, greenish from their penis or also their vagina. They can also get burning sensation too while peeing. And just a reminder, you can have chlamydia and gonorrhea together. So they're often transmitted together in some people in the population that I work. So often they need to be treated for both. D'accord. Il dit pour gonorrhée, lui-même, c'est une maladie dans MSC qui souvent présente symptômes ni. Symptômes nan li caractérisé par ça que les écoulements encore capable gagner sécrétion un liquide cap sorti dans appareil génital ou li dit liquide ça en pile fois li gon couleur jaune qui sorti dans pénis ou bien dans vagin. Avec tout, il qu'on gagne qu'on senti canal ou brûlé, ça les canal brûlé et ça c'est une symptôme que maladie ça li kon gagne. Il dit encore faut nous connaître tout, le plus souvent maladie ça sont porté marassa ou marcher ensemble. Depuis gagne une en pile fois l'autre là, c'est ça fait depuis on moun gagne gonorrhée ou tout traiter pour chlamydia et si gagne moun gagne chlamydia ou tout traiter tout pour gonorrhée parce que yo remet marcher ensemble. And then now we're moving on to syphilis. Syphilis has 3 different stages to it, but I'll just talk about the main common symptom for it. So sometimes people will get like a painless sore at the site of contact, meaning it's at their penis or their vagina where they'll see a sore that randomly pops up and then it goes away.
and then you won't notice anything at all. And then weeks later or months later, then you'll start to develop a rash in the second stage. And if it's not treated, well, at that time, that's when you're supposed to say something to your provider. Hey, like, this is a weird rash. And it's very noticeable. You can see the rash on your hands, your palms, and sometimes on the front side of your chest or in your back, or sometimes all over. So I've seen it in different presentations. But don't ignore it, because that's something that you do need to mention to a doctor. Syphilis là, les syphilis là, lui-même, le symptôme li présenté dans 3 étapes. Les première étape là, ou ka ouais, c'est yon bouton qui pas fait mal, qui paraît dans l'appareil génital. Un bouton qui pas fait mal, et puis ou font garder, ou elle pas fait mal, il va nous, et puis 2 semaines, 3 semaines, il y aller. Et pour qu'on en bon, non. Il vient paraître dans une deuxième étape. Là, comme ça, c'est le sacounial qui a des grattelles. Il y a une série de grattelles. Grattelles là qui apparaissent n'importe côté dans le corps. Il y a qui apparaissent dans tout le corps, il y a qui apparaissent dans la partie génitale, il y a qui apparaissent dans la main, etc. Et là, ça a besoin de toute façon, ouais, docteur, parce que vous êtes dans la deuxième étape en syphilis. And then the last stage, it starts to attack your brain, where people's memory starts to go, where they develop some type of dementia or can't remember things, in better terms of speaking. So that's something important to tell a provider if you notice that, hey, my memory is a little bit off. Or if a family member is caring for somebody, to let somebody know. But often it's picked up in the first stage or the second stage. D'accord. Troisième étape que maladie a le prend, le ça qu'on y a songé première étape là, il paraît tout simplement, et puis là, les deuxième étape là, la entrée, il commence à marquer point dans l'espace, dans le corps. Troisième étape là, il quitte partie ça, il entre dans système nerveux, il est attaqué dans le cerveau, ça relève dans le cerveau. Et là, ça, on a commencé à rendre compte que on a appelé des bliés, ou on bagaille là, et puis on finit l'oublier non, on oublie, on sait que on a perdu mémoire. Et là, ça, qu'on arrive tout, entrer dans ça, créer les démences. Et puis, ouais, ou arriver dans le niveau ça, eh bien, c'est la phase 3, syphilis, non? Il est toujours nécessaire pour capable, ouais, docteur là-dedans. Mm-hmm. Thank you so much for that detailed description, Mel, about the 3 different most common types of STDs. Now, if someone is suspecting that they have an STD or they want to be tested, how do you suggest they go about doing so? Also understanding that establishing primary care might not be available to folks, for folks who don't have a primary care provider. If they're suspecting that they have an STD, what can they do how do they go about getting tested? There are plenty of resources too in around Boston that offer free testing for STD. It's just a matter of having somebody help you Google, like, okay, where is free STD testing? There's multiple centers that are around that will be able to help somebody to get tested. Brenda te présenté en situation problème social, côté que gen moun qui malade mais yo pas gagné docteur, yo pas gagné docteur privé. Donc li mande yo moun qui t'a gagné maladie sexuellement transmissible ou bien qui t'a suspect que t'a gagné maladie. Et puis li pas gagné docteur, li pas gagné assurance, pour une raison quelconque, qui ça le ka fait? Melissa te dit li gen côté spécifiquement dans Boston, yo fait test là gratis. Ou seulement besoin aller sur internet et puis au Google test gratis pour STD et puis là ça pour MST et puis là ça va joindre côté yo fait test là gratis sans pas besoin payer ni assurance ni docteur pas besoin voir. And also, if you're from a different state, I'm sure it does apply elsewhere too. It's just a matter of figuring out what your state has to offer. But sexually transmitted infection testing,
there are plenty of resources for free testing. Et aussi, si vous attendez nous dans l'autre état, que vous attendez nous, li capable gagner, yo capable produire même système ça tout, li important pour chercher connaître à partir de cette étoile parce que généralement yo produit un système côté que monde capable joindre soin pour maladies sexuellement transmissibles. Donc, vous besoin faire recherche dans cette époque là pour connaître comment ça est. And Mel, if someone has an established PCP, would you recommend that they start there? And for example, if they're unable to get in with the PCP, would urgent care be just as okay in terms of quicker access? Yes, definitely call your PCP. Sometimes what your PCP will do is just send orders to the labs for you to get tested, and then can call you back in the clinic to go over your results. There's urgent clinics that are around too as well that can give you immediate results, or what they'll do is they can treat you beforehand if the symptoms are consistent with the presentation of the infection, that they'll just treat right away and then give you the results after. D'accord. Brenda te mandé li, bon, si yon pas gen docteur, si yon gen docteur qu'on est là, si yon gen docteur, est-ce que li capable commencer processus nan à partir de là? Ça veut dire si yon gen docteur et puis ou suspect que yon gen une maladie ça yo, Mélissa dit ou ka commencer à jeune docteur parler ça avec lui même li capable order, li capable bay un test pour faire dans laboratoire là et puis il y a voyer résultat ba docteur et puis docteur après léo et puis il commence à faire traitement. Mais tout li gagne ça les urgent care yo qui dans Massachusetts va continuer dans l'autre clinique tout les urgent clinique que ou capable aller là tout yo ka commencer traiter symptômes nan yo même là ou pendant que temps ou attendre résultat pour test là yo doit commencer à faire des interventions pour bagarre la pas plus grave. Awesome. And since we're talking about symptoms, I know that you recommended for folks to either Google to figure out where they could get tested, and then PCP if you have a PCP or urgent care. Basically finding a provider who can see them and test them and make sure they can, accurately say yes or no that they have an STD or STI. But when we talk about treatment, generally, how long do symptoms last after treatment? Of course, with someone who has been diagnosed with an STD that actually gets treated, how long roughly do symptoms last? Okay. For chlamydia, gonorrhea, like I said, for chlamydia, sometimes you don't have any symptoms at all. But with gonorrhea especially, we usually dose you within 7 days. Your symptoms should clear up. What happens is too as well, if it does not clear up, then that's something that's really important to let us know after the 7th day, because sometimes people have resistant treatment that need to be treated with a different antibiotics. So it's important to make sure that you're paying attention to the length of symptoms. It's pretty immediate within the 7 days that you're not having more symptoms. But if it's longer than 7 days, you should get in contact with the person that prescribed you the medication or that you saw to let them know, hey, this is still happening. And also a big key thing to know too as well, when you're getting treated for these sexually transmitted diseases, you're supposed to abstain from not having any sexual contact with anybody because you are still at risk for spreading even though you were treated. D'accord. Brenda te pose une question concernant combien de temps symptômes nan ka arrêté sous pendant après traitement. Il dit pour chlamydia généralement on compte pas un symptôme donc ça n'est pas un problème pour lui-même, mais il dit pour gonorrhée c'est depuis sous 7 jours les symptômes ont arrêté jusqu'à 7 jours sous. Mais cependant il y a des situations qui sont présentées côté que maladie a li résister avec antibiotiques yo balian, il a fait plus temps toujours. Ça c'est pral docteur yo qui pral déterminer qui antibiotique qui traitement qui résistant à maladie et puis yo pral faire combinaison pour yo capable traiter maladie pour. Mais dit généralement depuis ou
et depuis sous 7e jour, ou ka commencer fruit libre de symptômes. Mais si ça a arrêté plus, le docteur après intervenir pour le faire ça. Et ça fait sous ou après traitement. Ou garde ouais sous 7e jour ouais ou pas fin ou toujours bien symptômes toujours, ou doit le docteur pour dire bon bagarre là pas marché parce que toujours gain traitement et problème toujours. Et là lui-même docteur après combiner l'autre intervention pour le capable faire traitement. Et puis, il dit tout, songez, ça c'est très important. Si vous prenez un traitement pour une maladie, pour MST, quel que soit MST, vous devez arrêter pour parler en contact sexuel. Parce que même pendant que vous prenez un traitement, il y a possibilité pour contaminer l'autre monde. Donc, vous devez arrêter pour parler en contact sexuel. Thank you, Mel. So we talk about treatment, and we spend some time saying, okay, if someone thinks they have an STD or they're having any symptoms, we're saying go find a doctor, go get treated, complete your antibiotic treatment, abstain from sexual contact with folks. But can you tell our audience what can happen, or what are the effects of not treating an STD or an STI? Yep. So one of the effects are, again, you can spread it to people if you're not treating it correctly. So if you're not taking the antibiotics the way that you're supposed to, you can still spread this, and you can still re-get this too as well. Another thing is not having your STD, sexually transmitted infections or disease, treated. That can lead to sterilization and infertility issues too as well. So that's something that is really important, just to make sure that you're getting screened for this, because part of infertility, if that is a problem, it could mean that there might be an untreated sexually transmitted infection in some cases. D'accord. Brenda t'a posé des questions concernant traitement. Il fait une introduction pour dire nous qu'on a pour maladie, pour symptômes ou doit aller à docteur pour prendre traitement. Mais cependant, il tout pose des questions qui ça arrive si que un monde pas choisi prendre traitement pour maladie. Mélissa répond premier bagage qui est arrivé, c'est que premièrement, si vous décidez pas prendre traitement soit gêné ou pas aller à docteur pour parler de bagages intimes, premier bagage qui est arrivé ou qu'à continuer par l'autre monde. Parce que chaque monde a un contact sexuel avec lui ou qu'à bailler lui. Et puis deuxièmement, il est arrivé que faire ou vin stérile. Un garçon ou bien une fille ou qu'à arriver stérile dans le sens que ou pas capable de faire petit. Ça veut dire, en pile monde qui arrive dans circonstances actuellement, ils réalisé ou pas capable de faire petit, il est possible que c'est un MST que vous avez gagné et que vous n'avez pas jamais fait suivi, vous n'avez pas traité lui. Donc, il y a arrivé, il vient faire stérile, ça les gens non vinn, il pas faire petit. And then also for syphilis is the ones that has like the most severe side effects, meaning that it attacks your brain, which takes years for that to happen. But again, the results of not getting that treated can cause like brain issues and nerve issues. So that's why that's important to get screened too as well. Yeah, il dit encore syphilis là, bon, on connaît syphilis là, il semble l'agent est présenté là, c'est lui-même qui est plus dangereux parce que le pas traité, il doit arrêter dans le corps où on est là, j'en ai dit tout à l'heure, il attaquer système nerveux, il attaquer cerveau. Là, ça qu'on est là, il vient beaucoup plus grave et on dit en pile fois c'est parce que mon a syphilis ça pas traité parce que après un nombre de temps dans le système dans le corps où il fait droit monter dans le cerveau et attaquer le cerveau, qu'on est ça c'est un bagage qui est très sérieux. Very important information. And this is why, of course, we should monitor symptoms and get treated now, understanding that we are Haitian and we love our home remedies. We love tefe, teame. We have l'huile mascuti. We have all these things that are great. Let me tell you, when I'm sick and you get a little l'huile mascuti, you're set, right? You're good to go. But any home remedies, brutally honest, any home remedies that are effective for treating, curing, or controlling STD symptoms.
No, so there are no home remedies. You do need to take antibiotics for treatment for this. And not one tea? Not one tea. Not one tea. And multivitamin, which I've heard in my practice before, I'll just take some multivitamins. That does not work. You need to actually be treated. Brenda te pose une question concernant la culture haïtienne. Nous connaissons nous-mêmes en Haïti, nous croyons en pile dans les affaires médecine traditionnelle. Nous aimons boire de thé, nous avons mascriti, nous avons un médicament pour chaque maladie. Je me demande, est-ce que il y a un médicament qui est bon pour maladie, ça MS, maladie transmissible sexuelle? Mélissa dit non, malheureusement. Pas gagné une fait ou apprend yo ni l'anti médicament traditionnel yo qui traite maladie ça a besoin intervention antibiotique. Donc ou doit aller à docteur pour capable prendre bon genre antibiotique pour capable suivre traitement normalement. M'a changé l'engagement. Moi-même, lui mascriti moi, ok? Moi-même, lui mascriti moi, mais ça m'a parlé là vraiment sérieux. Tout ça nous parlait sérieux, mais Mélissa dit nous, à le docteur si nous besoin, si nous pensons, nous gagnons nos symptômes que nous parlons, mais nous voulons dire que ça, nous pour lui mascriti, nous pour lui, all the way. But you need antibiotics. Nous besoin traiter. Tell us prevention of any of these sexually transmitted diseases. Mel, what can people do? What do you suggest? What do you even tell some of your patients that you care for? So prevention, of course, the number one is abstaining from having any sexual contact that will get sexually transmitted diseases. But if you are sexually involved, prevention is using condoms that decreases the risk of you contracting any sexually transmitted diseases. That is the number one protection. But again, although you are using it, it doesn't completely get rid of everything. So people have to understand condoms reduces the risk of it. And again, it is still recommended as number one for not transmitting a sexually transmitted disease. Brenda a attaqué une autre phase dans le sujet qui s'appelle les préventions. On est en Haïti, là nous dit prévenir vaut mieux que guérir. Demander qui ça nous a fait pour empêcher nous prendre maladie transmissible, sexuellement transmissible. Mélissa dit une bagaille au café, c'est abstinence. Ça nous relève l'abstinence, c'est nous connaissons ou arrêter ou parlant contact sexuel, ou parlant rapport sexuel. Mais il dit il y a un pile monde qui sexuellement active, ou bien doit pas qu'à faire abstinence. Et le ça ou pour l'utiliser, ça aurait les condoms qui c'est un matériel qui réduit risque là, il est bien précisé, il pas réduit à 100%, il réduit risque là pour qu'à prendre maladie transmissible sexuelle là. Donc sous pas qu'à faire en un mot, sous pas qu'à faire abstinence, vous devez utiliser protection, condom. Now, I know a lot of what we talked about, we talk about how sexually transmitted, so we're talking about transmission of a disease. Should folks be isolating themselves? Just shed some light. If someone, you talked about if someone is thinking that they have symptoms, they should abstain from having sexual contact with other people. If they're being treated and they know they're being treated, should they be isolating themselves from family members? What advice can you give in terms of isolation and how folks go about caring for themselves in the midst of living with other folks or being around other folks? Well, in terms of the three most common ones that we talked about, no, you do not need to isolate yourself from your family members. Again, it is a sexually transmitted disease or infection that transmits, but you can
be in your household. You don't need to separate yourself from anybody because they will not get it just by you simply touching them. D'accord. Brenda te parler plus sur ça que les transmissions qui ont qu'à transmettre maladie. Li te demandé est-ce que yon moun qui déjà connaît li fait yon MST, est-ce que le comporter comme même gens comporter comme pour COVID mettons en quarantaine. Melissa dit non, l'organe MST ou pas obligé mettre en quarantaine tant qu'on fait pour COVID parce que son maladie qui on a attrapé seulement dans contact sexuel ou capable de fonctionner dans cas comme à l'ordinaire mais cependant ou pas obligé mettre en quarantaine tant qu'on en isolation pas besoin de contacter pièce monde c'est seulement ou doit éviter contact sexuel. And so just a quick question in our chat from one of our audience, one of our viewers, can STDs, STIs be transmitted by any oral sex or any oral sex? Pretty much, can someone get an STI from engaging in oral sex? Absolutely. I have treated people for syphilis in the throat, gonorrhea in the throat. So yes, you can get it that way too as well. So that's why it's important to protect yourself by using a condom just to reduce that risk. Une question qui vient, c'est un auditeur qui pose une question. Il demande est-ce que un monde qui prend maladie ça doit pratiquer oral sexe? Nous connaissons oral sexe et plus le monde a utilisé bouche libre pour lui faire le sexe. Donc Melissa dit oui ou capable parce que lui traite monde déjà qui gagne syphilis dans gorge ou bien qui gagne gonorrhée tout virus ça dans gorge. Ça veut dire si vous c'est un monde qui pratique oral sexe, li possible tout pour prendre syphilis dans activité ça tout. Lots of information to share and, keep folks aware of how to better take care of themselves and be safe, of course. Now, I know we're going to wrap up here. And Melissa, we thank you for sharing all of this valuable information with us. Any final remarks or lasting remarks? We talked about a lot of things. Anything that you want folks to really, everything was important, but any final remarks for our audience and our viewers? Yeah, it's very important to even when those that do actually have primary care doctors, they do often ask you to get screened for sexually transmitted diseases. I always say, just say yes to doing it if you are sexually active, because I've treated so many people that often was like, no, it's okay, don't need to do it. But if you're participating in unprotected sex, you're exposing yourself to these sexually transmitted diseases, and often some of them do not have symptoms. And it's tough when some people do need to be treated after just me simply asking him, just do it. So again, it's just important to routinely screen yourself if you are sexually active, because you do not know what people have or what people are carrying. D'accord, tu as qui dernier mot en fait, dernier conseil que Melissa pour tout le monde. Il dit comme ça, si que ou c'est un docteur ou mando pour faire screen, pour faire test, ou si ou pas gagner MST, pas faire réticence. Sur son monde qu'on est ou sexuellement actif, ou bien sur t'es sexuellement actif, li mandé pour faire li juste accepter faire parce que li pi bon pour que ou connaît maladie à nan ou et pour faire traitement tant que maladie arrêter l'abdomen ou et que ou pas faire traitement pour lui et puis la faire route lui-même. Donc pas penser ça c'est un bagage qui gênant si que docteur ou l'on aller là cas docteur ou li mando pour faire test de manière générale pour maladie transmissible sexuelle. Pas hésiter à faire ça parce que ça capable de prévenir, ça capable aider pour détecter maladie à de très tôt et puis pour prendre remède pour lui.
And again, there's just one more thing that I want to say. There are other plenty of sexually transmitted infections and diseases. We just only focused on 3 today. So I don't want people to think that there's only 3. There's tons of them out there. L'autre bagage a ajouté que c'est pas seulement 3 grandes maladies ça que nous les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'on paquet d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles. Mais je dis à nous t'ai choisi pour nous focus sur 3 ça qui était très important. Mais au besoin qu'on ait en tête tout, c'est pas seulement 3 maladies ça qui c'est maladies sexuellement transmissibles. And Danielle, can you just reiterate the fact that Melissa just definitely did say there's more than just 3, and we went over the 3 common ones, but I think one thing for folks to really take away is that some of these sexually transmitted diseases don't have symptoms, right? So you never know. So when we talk about screening, when we talk about primary care, when the doctor is asking you questions about like your social life and what you do, these are part of the questions that they ask to know what should they be screening for, what should they be testing for, whether you're a teenager or you're in your 60s, 70s, 80s, they want to know. Also, folks who are elderly, sometimes we assume that people who are older in age, they are not sexually active. That is a misjudgment. So if someone in the family who's older is complaining of any of these symptoms that Melissa just went over, it's important to not just overlook an STD or an STI. That may be something that's going on. But biggest point that I'm drawing from all the wonderful things that Melissa shared with us is that there's more than 3. We just went over the most common 3, but it can also not have symptoms. So this is why screening is very important as well. D'accord. Yon l'autre bagay que Brenda voulait ajouter, il dit comme ça, c'est important pour nous connaître ça. Le walka docteur pose aux questions. Et ça aide lui pour lui capable orienter ou nous connaissons nous venir faire question ça déjà parfois pour qu'on ait réticence pour répondre questions ou bien bah docteur a menti. Donc il dit ça capable aider pour lui ouais en qui façon il est capable d'être orienté et screening. Sous c'est un jeune monde, sous son teenager ou bien sous son personne âgée, tout ça yo compté pour docteur. Surtout le demander où qui activité sociale ou fait, qui sont fait comme activité sociale. Donc ça est important pour ou dit docteur toute vérité parce qu'à partir de ça, il est capable d'orienter quel type de test pour le faire pour. Ça pas étonnant, il y a même monde qui dans l'âge senior mais qui toujours fait qui sexuellement actif. Et le ça qu'on a moun sous pas fait test, il est possible que qu'on a maladie à faire ou dessous. Il quand même arrivé tuer pendant que temps son maladie que ou t'es cap traité. Faut songer tout maladie et ça on se parler là MSC ça yo kon vivre yo kon rester dans un paquet de temps et puis ou pas même sentir ou pas même gain symptômes. Ça veut dire imaginer ou t'es gon vie sexuelle très active avec plusieurs partenaires avant et puis après ou vinn marier ou bien social la vie sociale ou vinn changer ou vinn focus sur un seul monde mais cependant maladie ça te gain temps dans ou bon ou besoin qu'on ait que ou doit faire screen ou doit faire docteur qu'on ait et puis pour faire test pour ça yo. Et à partir de ça docteur qui doit capable gérer maladie ça puis bien. Donc à l'égard docteur yo c'est une dit docteur vérité c'est 2 accepter pour faire yo fait test pour ou pas rien de rôle dans ça au contraire ça a sauver la vie ou c'est toi quel que soit l'âge ou l'important pour faire yo. Merci, Danielle. So this is all. C'est tout. Thank you. Merci, Melissa. Thank you, Melissa, for joining us this evening. Merci, Danielle, pour traduction pour communauté haïtienne. Qui ça nous toujours dit, Danielle, peuple nous pas de connaissance. One more time. Parce que pas de connaissance. Nous pas mourir parce que nous pas gain connaissance. So c'est ça HAMA voulait faire. Nous voulons éduquer peuple haïtien, nous voulons faire connaître qui ça maladie ça y qui gens pour prendre soin tête et pour gagner plus connaissance tout. So merci tout le monde d'être que vous t'es joint ou t'es branché avec nous à soir ou bien matin n'importe là à regarder
vidéo pas oublier si vous voulez connaître plus de HAMA ou ka aller dans website nous myhamahealth.org li écrit en bas écran myhamahealth.org nous online sur social media nous sur Facebook nous sur Instagram nous sur LinkedIn it's myhamahealth sur Instagram and Facebook ou ka joindre nous dans LinkedIn and YouTube Haitian American Medical Association sur nos YouTube nan pas oublier subscribe dans YouTube channel nan pour l'en gain éducation ça yo émission éducation ça yo ou ka toujours joindre notification pour faire connaître qui l'en fait émission ça yo et surtout que ou pas sur aucune plateforme ça yo ou ka visiter website nous il est dans écran avant myhamahealth.org et puis vous voyez nous yon email nous ka email ou l'on a gagné émission ça yo encore so nous disons merci d'être côté branché pas oublier voyez le bail monde toute information ça est très important pour nous prendre soin de tête nous puis mieux thank you everyone have a great night thank you Melissa thank you Daniel thank you Daniel thank you everyone have a great night